patient reduce the dose of insulin, monitor with the glucose monitoring, then it is easy for you to do it. So you have to avoid injecting into the LH site because of all these reasons. So next thing is whether we can share the pen and the syringe. So always advise it can be used only for a single person, even it may be a wife or a dearer one. It should never be shared with anyone. So we can share any other things, but the insulin syringe and pen should not be shared even with your partners and wives. So that's the thing we have to explain and educate to all our patients. So next, lover irundhalum girlfriend irundhalum use panna kudadu, share panna kudadu. So again injecting into the same site, modo vandu we told LH lipohypertrophy, இன்னொரு problem உள்ளது lipoatrophy. Lipoatrophy is now uncommon because of the usage of purified insulin and analog insulin, but we should know visible cutaneous depression at the site of injection and palpable atrophy will be there. Every time we have to inspect both LH and lipoatrophy, please. Next thing is the leaking from the pen. So the leakage is usually due to the poor seal between the needle and cartridge. So reflux or backflow out of the injection site may happen when the needle is just taken out too soon. So which I told you before. The last thing is use the needles that have a wider inner diameter and improved insulin flow. So one thing is always just look for any leakage before injecting any insulin, because the dosage and other things can be differed when you use a pen or a syringe with some leakage and other things. Now extra thin walled needles are available. The impact of people, they have come out with 32 gauge 4 mm needles is available. It is highly wonderful, improved insulin flow, so there will not be any leakage, all those things. Education. Yeah. Education is very, very important. This entire workshop, entire 2 days TRAC 2025 is for disseminating the knowledge. All our teachers sitting in front of us, they have been keep on telling us, educating us, disseminating the knowledge. Any new therapy or insulin therapy initiation, patients usually they are very anxious. You know, Usi Vana sir, Usi Vandam. We have to educate, we have to highlight the importance of benefits of the insulin therapy, everything. We have to address their anxiety, we should show empathy, everything. அதுக்கு என்ன செய்யணும், இன்சுலினை கையில் எடுத்து வந்து ஒரு ட்ரை இன்ஜெக்ஷன் நம்ம போட்டு காட்டணும். தென் பேஷண்ட்டை கொடுத்து நீ போடுமாங்கணும். அவங்க போட்டதுக்கு பின்னாடி they will say that I am so much comfortable. Once they are comfortable only when we show these 4 mm, 6 mm needles, syringe and pen devices, then they see, ஓஹோ இவ்வளோ சின்ன நீடிலா, இவ்வளோ கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கா, அதை அவங்க ரியலைஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் there will be improved treatment adherence and compliance. Then only we can achieve the optimized insulin therapy, we can achieve the glycemic control, we can prevent the complications. So next thing is about the storage. So always advise the patients to keep the insulin in the optimum room temperature. So never ask the patients to keep the insulin in the freezer. So நம்ம எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, எப்போதும் ரூம் டெம்பரேச்சர்னு சொல்றது புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. இன்சுலின் அப்படின்னா ரொம்ப கூலாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு patient, most of the patient they keep it in the freezer too. So we have to just say, if you keep the insulin in the freezer, there is always the risk of freezing. So we can advise them to keep the insulin inside the refrigerator and also not to keep them in the doors of the refrigerator. Sir, ஏன் சார் டோரில் வைக்கக்கூடாது அப்படின்னா, 10 தடவை உங்கள் வீட்டில் உள்ளவங்க ஒவ்வொருத்தரையும் அந்த டோரை திறந்து யூஸ் பண்ணும்போது the temperature which is being maintained in the door will be less when compared to the temperature which is being maintained inside the compartment. So always advise the patients to maintain the temperature when we use the insulin syringes and pens. Wonderful. அதுவும் தடவை எடுக்கலாம், அன்யூஸ்டு இன்சுலின் வயால உள்ள வைக்கலாம். யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்ச பிறகு எகைன் உள்ள வைக்கக்கூடாது. அப்போ என்ன செய்யணும், we have to maintain in the store it in the optimum temperature of 15 to 30 degrees Celsius. அப்போ என்னன்னா ஃப்ரிட்ஜ் மேலே வைக்கக்கூடாது, கிச்சனில் வைக்கக்கூடாது, சூடான இடத்துல வைக்கக்கூடாது, காரில் டேஷ்போர்டில் வைக்கக்கூடாது. வீட்டில் வேறு எங்கே வைக்கலாம்னா உள் ரூமில் ஜன்னலில் வைக்கலாம், வெயில் படாத இடத்துல. அல்லது இந்த மாதிரி கிளே பாட் வாங்கிட்டு அதில் உள்ள இந்த கவரில் இந்த மாதிரி உள்ளே போட்டு வைக்கலாம். அல்லது டபுள் கிளே பாட், சின்ன பாட்டு பெரிய பாட்டு உள்ளே வச்சு சாண்டை போட்டு தண்ணி ஊற்றியாச்சுன்னா வாட்டர் வில் எவாபரேட், ஹீட் வில் பி புல்லிங் அவுட், அது மெயின்டைன் ஆகும். இது புவர் மேன்ஸ் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்.
டைம் வந்து 5 minutes இருக்கா? தென் குயிக்காக மற்றதை பண்ணிடலாம். இதில் டெமோவில் வந்து காமன் ப்ராப்ளம் அவர் பேஷண்ட்ஸ் பண்ணுறது வந்து இன்சுலின் சிரிஞ்ச் எடுத்துக்கிட்டு ஆல்கஹால் அப்ளை பண்ணுவாங்க. ஆல்கஹால் அப்ளை பண்ணால் சிலிக்கான் கோட்டிங் வில் பி லாஸ்ட், லூப்ரிகேஷன் போயிடும். அதனால் வந்து அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இன்ஜெக்ஷனை ஃப்ரிட்ஜில் வெளியே எடுத்தது உடனேயே வந்து நம்ம போடக்கூடாது. கோல்டு வெர்ஷன் ஆஃப் இன்சுலின் வில் லீட் டு cryo trauma. Also it is causing the risk of lipohypertrophy. Recent studies they have shown that painful இருக்கும். அதனால வந்து we should allow the insulin to come to the normal room temperature. அடுத்து இன்சுலின் நம்ம ஆல்கஹால் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் உடனே இன்ஜெக்ஷன் போடக்கூடாது. மினிமம் 5 to 10 seconds வெயிட் பண்ணி we allow the alcohol to evaporate when the skin becomes dry. Otherwise என்ன ஆகும்னா வந்து மைக்ரோ பபிள்ஸ் ஆஃப் ஆல்கஹால் உள்ள போய் இரிட்டேட் ஆகும். we should not do it. Next thing is always never advise the patient to use the insulin through their clothing. So because this practice, the needle may become unsterile. Secondly, it can cause infection. Thirdly, the lubrication may be lost, potentially causing pain, and the clothing fibers may enter and irritate the skin. So என்னைக்குமே இன்சுலின் போடும்போது பேஷண்ட்டை முக்கியமான விஷயம் என்ன சொன்னோன்னா, இந்த துணிக்கு மேலே போடவே கூடாது. So it carries all type of adverse effects in using the insulin. அது மட்டும் இல்லாமல் விஷுவலைஸ் பண்ண முடியாது. அதே சமயத்தில் வந்து நம்ம when you use a syringe நம்ம வந்து ஸ்கின் ஃபோல்டு லிஃப்ட் அப் பண்ண முடியாது. ஸோ ஸ்கின் மேலே துணிக்கு மேலே போடக்கூடாது. பல பேஷண்ட்ஸ் என்ன செய்கிறாங்கன்னா இன்ஜெக்ஷனை புஷ் பண்ணிவிட்டு பெண்ணை வந்து டயல் பண்ணிடுறாங்க. டயல் பண்ணிவிட்டு இன்ஜெக்ட் பண்ணாமல் தம் பட்டனை புஷ் பண்ணாமல் தே டயல் பேக். அப்படி பண்ணும்போது என்ன நினைக்கிறாங்க, இன்சுலின் இஸ் டெலிவர்டுன்னு நினைக்கிறாங்க. பட் ஒரு சொட்டு கூட உள்ளே போகாது. அதை நம்ம வி ஹவ் டு டீச். டிப்ரெஷன் வந்து கரெக்டாக டிப்ரெஸ் பண்ணணும், 10 செகண்ட் வெயிட் பண்ணணும், அதர்வைஸ் டெலிவரி ஃபுல்லாக ஆகாது. இந்த மாதிரி இன்சுலின்ஸை நம்ம பார்த்தோம்னா வி ஷுட் டிஸ்கார்ட் இட். பல கிளினிக்கில் போய் பார்க்குறோம், இது இப்படி தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது டாக்டர்ஸ் அதை பார்க்குறது கிடையாது. ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் தே டோன்ட் இன்ஃபார்ம் டு த டாக்டர்ஸு. இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது வந்து பொட்டன்சி இருக்காது, சிக்கல் வந்துடும். So lastly, the mismatching about the things, everyone know about the thing, but Indian standards, in those days we used only 40 IU. Now the risk of both 40 and 100 IU syringes come. So never use in a different aspect 40 IU vial with a 100 IU syringe. So to avoid mismatching, they have come up with two colors, one with an orange cap that is 100 IU and the red cap with 40 IU. So in the color coding should be teach to the patients and அவங்கள்ட்ட தெளிவாக சொல்லிக் கொடுக்கணும். இந்த 40 IU பாட்டில் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த 40 IU சிரிஞ்சில் தான் யூஸ் பண்ணணும். இல்லை அப்படின்னா the risk of hypoglycemia is very very high as the dose calculating will be different. Okay. 1 minute, final 1 minute. பல பேஷண்ட்ஸ் என்ன செய்கிறாங்கன்னா பென் டிவைஸ் பெண்ணை வாங்காமல் கார்ட்ரேஜ் மட்டும் வாங்கிடுறாங்க. பல கம்பெனிஸ் வந்து இப்போ பென் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுக்குறாங்க. சம்டைம்ஸ் சில கிளினிக்கில் அந்த ஃப்ரீ பென் கிடைக்காம என்ன செய்கிறாங்கன்னா அந்த பென் கார்ட்ரேஜை வாங்கி வச்சிடுறாங்க. பேஷண்ட் என்ன செய்கிறாங்கன்னா பெண்ணு வந்து 750 ரூபா 500 ரூபான்னு சொன்னாங்கன்னா பெண்ணை வாங்காமல் கார்ட்ரேஜை வாங்கிட்டு சிரிஞ்ச் எடுத்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. தே ஷுட் பி டிஸ்கரேஜ். இது மாதிரி இன்னும் லாட் ஆஃப் காமன் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குது. பட் டைம் இஸ் வெரி ஷார்ட். இப்போ முடிச்சிடலாம். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி given to us and thank you Dr. Prakash, Dr. Palnikumaran, Dr. Balaji for this wonderful presentation. Thanks a lot.